तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. ददामि बुद्धि योगम. तो बहुत लोग बोल सकते हैं इसके कुछ पहलू है कि कृष्ण तो पार्शियल हो गए. So Prabhupada says he is not partial. He is natural. Somebody, you have two employees and one person is very devoted, sincere. You will give him more time, correct? You will give more. That's natural. It's not partial. Dadami buddhi yogam. Just like example है बलि महाराज और शुक्राचार्य का. और जब वामन देव आए उधर एंड वामन देव आस्क्ड फॉर 3 steps ऑफ लैंड, शुक्राचार्य ने बोला था ना, अरे आगे चलो दे दो सब कुछ. He should have told. But he did not. उसको ये बुद्धि नहीं आई, बलि महाराज को आई है. क्यों? पार्शलिटी क्या? नहीं, पार्शलिटी नहीं है. It's not partiality. He deserves that. Because वो महान भक्त था. So कृष्ण ने उसके दिल में प्रेरित किया, दे दे सब कुछ. He also got intelligence. And शुक्राचार्य got rather, उसका असली भक्ति बाहर आ गया. क्या होता है जिंदगी में बहुत टेस्ट होते हैं. जो टेस्ट होते हैं तो असली क्या है आपको दिखने को मिल जाता है. It's visible that actually am I really devoted, or if I am genuine and I am introspective, हमको पता चल जाता है कि नहीं अभी बहुत काम है. ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते ते. और एक चीज़ तो है, तो पहली चीज़ क्या थी कि कृष्ण पार्शियल नहीं है. ठीक है ना, दैट इज नेचुरल. इफ ही किसी को दे रहे हैं बुद्धि, अरे मेरे को क्यों नहीं दिया भाई, वो पार्शियल नहीं है. ही इज he is sincere, he is trying, therefore he got. It's like so many people who say ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लेता बीज. ठीक है ना, तो एक को दिया दूसरे को क्यों नहीं दिया? वो भी तो बुद्धि है. ये न माम उपयंती ते. तो भक्ति योग जब भगवान देते हैं वो तो तरीका है उनके पास चरण पहुंचने का. एक को दिया दूसरे को क्यों नहीं दिया? पार्शलिटी किया गया? नहीं, पार्शलिटी नहीं किया. कह रहे आप भी जहाँ पे रहते हैं वो तो हजारों लोग हैं, तो सब लोग थोड़ी भक्ति योग लिए. कह रहे तो भगवान आपको पार्शियल हो गया? पार्शियल नहीं हुए, वो पार्शियल कभी नहीं होते. लेकिन कुछ उनको आपको गुण दिखा और आपको दे दी उन्होंने भक्ति. ही वॉज वेरी काइंड टू यू, सम रीजन. नथिंग टू बी प्राउड. ये स्टार्टिंग है, ये तो बहुत आगे जाना है. ठीक है, बट इट्स जस्ट स्टार्टिंग. बीज मीन्स स्टार्टिंग. बीज दिया है, कृष्ण प्रेम नहीं दिया. हम लोग सोचते हैं कृष्ण प्रेम दे दिया, नहीं, खाली बीज दिया. अभी तो बहुत काम है उसमें. अगर आप आम का बीज लेके आए हो, आम का पेड़ नहीं लेके आए और फल भी नहीं उसमें, खाली है, यू कांट गिव एनीथिंग बट यू हैव बीज. बहुत काम है. इफ समबडी गिव्स यू अ सीड, लॉट ऑफ वर्क इज देयर. अब बीज मिला ये नहीं कि उसको लॉकर में डाल के सो गए, नहीं, उसको अभी काम है उसमें बहुत. आपको जमीन में डालना है, पानी डालना है हर दिन, उसका ख्याल रखना है, वीड्स निकालना है, फेंसिंग करना है, बहुत काम है. चैतन्य प्रभु एक्सप्लेन्स दिस. जब बीज मिलता है आप बहुत, यू आर वेरी फॉर्चुनेट. सो व्हाट यू डू दैट, यू पुट अ फेंस. फेंस मीन्स कभी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए. ये तो फेंस है. चैतन्य महाप्रभु की माँ अद्वैत आचार्य से बहुत गुस्सा थी, बिकॉज उनके प्रेरणा में उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो उससे हमेशा गुस्सा थी. तो चैतन्य महाप्रभु ने अरेंज किया कि माँ उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वैष्णव अपराध, हाँ, बिकॉज वैष्णव अपराध is very serious. Chaitanya Mahaprabhu saw to it that one day some reason he said no, you have to take apology from Advaita Acharya. उन्होंने, he is a great Vaishnava, but she was thinking नहीं, उनकी प्रेरणा में उसने संन्यास लिया है, तो जनरली गुस्सा था उससे. So therefore वैष्णव अपराध is like a fence. जब बीज मिलता है तो एक चारों तरफ you have to put a fence, and then you have to put water. Water means you have to chant. ठीक है. And then when you chant, it grows, लेकिन the weeds come out. And what are the weeds? कुटिनाति. वो भक्त लोग बहुत सिंपल होना चाहिए. ये नहीं मन में कुछ बाहर कुछ नहीं. भक्त का दिल इज आउट. नो कुटिनाति, नो जीव हिंसा. किसी को दर्द नहीं देना चाहिए. निषिद्धाचार नियम जरूर पालन करना चाहिए. करेक्ट. मान
पूजा प्रतिष्ठा और अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर भक्त प्रगति कर रहा है तो ये सब चीज़ नहीं होगी उसके पास, ठीक है, वो तो लक्षण है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कृष्ण ने इसको कृपा दिया है, बुद्धि दी है, इसको नहीं दी, हमको कैसे पता चलेगा? लक्षण से पता चलता है ना। विद्या विनय संपन्न है, हमको विद्या तो नहीं दिख रही लेकिन विनय तो दिख रहा है, तो विद्या जरूर होगी, है ना। अब अहंकार नहीं है तो मतलब हो सकता है, क्योंकि 20 चीज चाहिए आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवद गीता में 13वें अध्याय में दिया है। एंड फर्स्ट थिंग अदम्बित्वम अमानित्वम, ये अगर आप, ये प्रोसेस है। अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवान का कृपा या बुद्धि योग आपके दिल में समाना है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी कृष्णा विल गिव, टू हाउ मच यू कैन डाइजेस्ट कृष्णा। ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल बुद्धि योग मिला, बुद्धि योग मतलब पूरा नहीं मिलता। टू द डिग्री यू कैन डाइजेस्ट कृष्णा विल रिवील, करेक्ट। सम पर्सन कैन नॉट डाइजेस्ट एट ऑल, जस्ट लाइक कर्म योग, थोड़ा सा लिटिल नॉलेज बट वेरी टू मच अटैच टू फ्रूटी मेंटालिटी, दैट बिकम्स कर्म योग इंस्टेड ऑफ भक्ति योग। गोल इज नोन, जब बुद्धि योग मिलेगा आपको, यू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू रीच कृष्णाज लोटस फीट वैकुंठ में, बट पर्सन इज वेरी अटैच्ड एंड लॉट ऑफ अहंकारा टू हिज वर्क, वो तो कर्मयोग हो गया ना। भक्ति योग कहाँ हुआ? भक्ति योग तो भगवान में फोकस है, लेकिन अपने में फोकस है, दैट बिकम्स कर्मयोग, दैट इज नॉट भक्ति योग। इसलिए वर्णाश्रम आ जाता है। कर्मयोग मतलब वर्णाश्रम, मैं बहुत शक्तिशाली योद्धा हूं, ठीक है, कर्मयोग है, भक्ति योग तो नहीं कर रहे तुम। There is an attachment. It's complete. So there is some, you keep noting, there is some kind of an attachment. True, on the path, this is the way. All of us are attached. Presently, we are just dovetailing. All of us are attached. None of us are doing bhakti yoga. सब कर्म योगी कर रहे हैं. But to understand the principle, there is karma yoga when there is too much attachment to the service. Just like मैं पुजारी की सर्विस कर, मैं घमंड हूँ, बड़ा पुजारी हूँ. Then आप भक्ति योग नहीं कर रहे, आप कर्म योग में ही रह गए. भक्ति योग नहीं हो पाया आपसे. भक्ति योग में देर इज नो फोकस, हमारे पे फोकस होता ही नहीं है, पूरा फोकस भगवान पे होता है, दैट इज भक्ति योग। समझ रहे ना? देर इज नो फोकस ऑन। तो ये जो 3 वीड है, मानव पूजा प्रतिष्ठा, भक्ति को नष्ट कर देते हैं। यू विल नॉट बी एबल, योर कैपेसिटी टू रिसीव नॉलेज फ्रॉम द लॉर्ड रिड्यूसेस। जस्ट लाइक बलि महाराज भी हैं, शुक्राचार्य हैं। बलि महाराज कुड रिसीव नॉलेज, सरेंडर. Shukracharya could not receive because of karma yoga. He is very attached. All this tum tam dhum, he is doing all these rituals. He is so attached. बहुत घमंड है उसको उसका, करेक्ट। एंड ही कैन, वो है शुद्ध आदमी, पुण्य आत्मा है, उसको शक्ति नहीं होती तो शुक्र बलि महाराज को इतने क्या कृपा दे दी है कि वो इंदिरा की सीट ले लिया। इतना पुण्यात्मा, ही इज अ पुण्यात्मा, ही इज अ प्योर सोल, ही हैज अ पावर, उसके पावर थी, इतनी पावर थी कि इंदिरा की सीट पकड़ लिया शिष्य ने, है ना। He only gave that blessing to him. That much power he had to give that much blessing. Just like Gandhari gave blessing to Duryodhana. He had that, she had that power. She had that punya. So he had that much punya, billions of dollars. He made him the Indra seat he gave. Correct? At the same time, he did not have capacity to get buddhi yoga. ठीक है? Another angle इसको समझिए. बहुत, I was just thinking on this point. This buddhi yoga is actually given by the Lord. Generally शुरू में, Prabhupada said one more angle of this. शुरू में गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है। सुबह उठो, हरि नाम का जाप करो, भागवत पढ़ो, पहले आपको ये करना पड़ेगा। Don't expect God to personally get involved in your life. Don't expect. Just like कोई बोला ना, बहुत होता है ना कि क्या भगवान कुछ ज्ञान दीजिए, अरे गीता दिया ना, पढ़ो उसको। You understand? So first, don't expect Paramahansa will talk to me. Bhagavad Gita will talk. First, you read this. Prabhupada is giving another angle. He's saying, even if you are not, if you are very sincere, then Krishna will help you from within. Krishna cannot wait. Actually, primary guru परमात्मा होता है सबका. परमात्मा ही बाहर से गुरु को अरेंज करता है. हमारा प्राइमरी गुरु इस परमात्मा. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वन मोर एंगल, आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत सिंसियर हैं, सर्विस कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा बहुत सिंसियर है, लेकिन आप हो सकता है गुरु से बात करने में हिचकते हैं, आपको कुछ होता है कभी कभी, यार हम पूछ नहीं पाएंगे, तो कृष्ण दिल वेट नहीं कर पाते, दिल से ही बता देते. दैट इज वन एंगल इज सेइंग. अनदर एंगल, जनरल एंगल इज
that firstly we follow, just like in ISKCON, Prabhupada ji is guru for everybody. उनकी सारी गाइडेंस है, हमारे क्या फाउंडर आचार्य हैं, तो सारी उनकी इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से फॉलो करिए. When you are following that, then you come to the platform that you may have some personal questions. Correct? Paramatma will take care of that. First you do what has been told to do. Just like आपने अपने बच्चे को, you given her 1,000 rupees. Now she comes tomorrow, Papa, I want some more money. What you like? Have you spent that 1,000 rupees? नहीं, that is say, you spend that, I'll give you. So similarly, जो भगवान ने दिया है, let us utilize that first. Let us just follow first what Prabhupada has given, basic ABCD. Then expect any mercy. Dadami Buddhi Yogam, we have to deserve. Paramatma generally will not get involved. First, you follow the instructions of the, because this is special mercy, no? Dadami Buddhi Yogam, and it's not for everybody. Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam. बहुत प्रेम से, प्रीति से भगवान का कंटिन्यूस सेवा कर रहा है ना? And he's following the instruction given by, how is he doing? Bhajatam, it cannot be bhajan without the direction of Guru. Shruti Smriti Puranati Pancharatri की विदंबना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादित कल्पते. अगर आप गुरु शास्त्र को पालन नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति प्रीति हो ही नहीं सकती. जैसे आपको मेरे को खाना खिलाना है, अब मेरे को ये मालूम नहीं आपको बैगन अच्छा लगता है नहीं लगता, तो मैं क्या खिलाऊंगा आपको? आपको दे दिया और आपको तो अच्छा ही नहीं लगता, क्या करूंगा मैं, है ना? सो मैं तो प्रीति तो नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे को मालूम नहीं आपको क्या अच्छा लगता है. सो आई हैव टू फाइंड आउट, नो? सो गुरु नोज व्हाट कृष्णा लाइक्स. गुरु विल ट्रेन यू हाउ टू सर्व कृष्ण. दैट्स व्हाई बोलते हैं ना, जैसे नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम. तो आप बोलेगे मतलब नाम जप करेगा, हाँ ठीक है, लेकिन गुरु का एडवाइस के बिना शुद्ध नाम नहीं कर पाओगे, नाम अपराध ही करोगे आप. जो सेवा का स्पिरिट है, कैसे भगवान को सेवा करना है, ये गुरु आपको सिखाता है. ठीक है ना? ददामी, तो you will learn from Guru. But then प्रकृति में करते करते आपको फिर और प्रकृति के लिए परमात्मा will get involved directly. आप समझ रहे? परमात्मा is also, actually he cannot hold himself. You are his child. He wants to talk to you. But कृष्णा, हमको जब आध्यात्मिक प्रकृति की इच्छा होती है, कृष्ण हमको गुरु के पास ले जाते हैं और गुरु हमको फिर कृष्ण के पास ले जाते हैं. आप समझ रहे? That's how the connection is. But it's not that the Guru connection goes away. That always remains a transparent. But Paramatma starts speaking when you are qualified, when we are ready, according to the capacity we have to hear. अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं सुन पाएंगे. बहुत कुछ परमात्मा बोलना चाहता है, हम नहीं सुन पाएंगे. एक और चीज है इसमें, बोला है ददामी बुद्धि योगम. पैसा नहीं बोला, पैसा नहीं बोला. कृष्ण की अगर भजन, अगर देवी का भजन करोगे, बुद्धि योग तो भूल जाओ. धनम देही, रूपम देही, पुत्रम देही मिलेगा आपको. यू अंडरस्टैंड? ऐसा भी हो सकता है. इसलिए लोग विष्णु के भजन में डरते हैं, बिकॉज विष्णु कभी कभी कंगाल कर देते हैं भक्त को. इसलिए लोग डरते हैं थोड़ा. हरि का नाम है कंगाल करना. हरि मतलब हरण, हरण मतलब लेना. तो विष्णु के भजन में लोग डरते हैं, बिकॉज कभी कभी विष्णु देखते हैं इसको कंगाल करते तो अच्छा भक्त बन जाएगा, तो कंगाल कर डालते हैं उसको. प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं, और भक्त तो, लेकिन सबको नहीं करते. वो खाली वो एडवांस डिवोटी के लिए होता है. उत्तम भक्त को कंगाल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको पैसे से कोई अटैच. जैसे बलि महाराज को कंगाल किया, बिकॉज उसको थोड़ा पैसे से अटैचमेंट हो गया था, तो कृष्ण ने उसको कंगाल करके रखा. प्रभुपाद जी महान आचार्य हैं, लेकिन लीला उनकी ऐसी थी, वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि अपनी फैमिली से अटैच में है. और गुरु का उनका आदेश था ना, गुरु का आदेश क्या था कि विश्व भर में भक्ति को फैलाओ. सो ही एक्टेड एज इफ ही इज अटैच्ड. सो कृष्णा seemingly showed up Leela to take away everything from him, and he never got disturbed. Bali Maharaj never got disturbed. He achieved advancement. So this is another angle we can understand. Okay? And then, so Krishna may make you bankrupt. So therefore people are very scared of worshipping Krishna. So Dadami Buddhi Yogam. Krishna is focused to give you knowledge. What kind of knowledge? By which you can reach him. Krishna is not focused to give you something which may spoil your spiritual life. That is not. That's like you go to Devi Devata, you may get something which will destroy your spiritual life. Possible. Because you don't have to ask Krishna. Krishna knows what is in your heart. He is sitting in your heart. Devi Devata may not know.
So when you go to them, Devi Devata temple, and you say that, see, I want one beautiful car, I want this, I want this. Actually, Krishna knows you want this. He is not giving you. It's not good for you. You understand? We are all trying to impress somebody. And Krishna says, if you are doing bhajan of anybody except me, know it is because of some lusty desire. If you are trying to impress anybody except Krishna or not connected to Krishna, it is because you are stolen by some unwanted desire. Why you are doing that? Why are you utilizing worship with somebody who is not connected to the Lord or directed to the Lord? Like pure devotee, you can worship him, no problem. But he is connected to the Lord. But you are worshipping some opposite sex figure, you are worshipping some sports star, that means some lusty desire is in your heart. And that person can bestow that. And therefore you are running after him. That's why people, youngsters, try to impress girl. Kamasata hita jnana jajante anya devataha. Devata is achieve only. That girl become the devata of him from now. And he start worshipping. Correct? Bestow some kindness. Please smile and talk to me. Kya bakwas ho? But you know that the person becomes mad. And he thinks it is love. It's not love. Love is only with Krishna. And in love, Krishna sometimes takes away. But devotee does not mind it. Just like Krishna went away from the gopis. That is expression of love. The gopis did not mind it. He enhanced their love for the Lord. So Krishna is very careful what he is bestowing, okay, to the devotee. Now let us just understand in brief what all we discussed today. The first thing is that Tesham satati yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Krishna's mission is to take us back to Godhead. We are his children suffering in this world. Krishna is aware of that. And when we are sincere, जब हम लोग sincere बन जाते हैं in devotion service, what happens at that time? Krishna bestows mercy. And what kind of mercy? Kind of knowledge. Now sometimes, one more thing we can think now. Sometimes some people say, कुछ लोग बोलते हैं, मेरे को ज्ञान cultivate करूँगा तो फिर भगवान कैसे? When I cultivate knowledge, then I will worship the Lord. And some people say, I'll worship the Lord, I'll automatically get jnana. Which is better? The second one. That's what he is saying. Tesham satati yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi. I will give them all the knowledge. So some people are not. They think, no, I have to read all the Vedas, I have to read all the Upanishads. बहुत लोग हैं, many people will say, you come to temple, learn. No. First I have to learn Sanskrit, then I have to read this commentary, that commentary. हो गया. Prabhupada said, don't waste your time this way, it will not work out. Engage in devotion service. You can study, but don't do without engaging. There are two things should go parallelly. One side I do devotion service, other side I study. Both can go together. But if you have limited time, just do devotion service. If you're not, suppose somebody says, I'm not able to do great adhyana, at least chant. When the time is over, we say at least chant. But devotion service, don't stop. You understand? Most important is devotion service to Krishna. Because the devotion service is done, Tesham sata yuktanam bhajatam priti purvakam, knowledge will come. Krishna will give you all the knowledge. And this is very difficult to understand for general spiritualists. There's Jnana Marga, they think unless we speculate a lot, unless we learn Sanskrit, many times people are surprised. You people in ISKCON don't know Sanskrit, and you call yourself great devotees. But where Krishna says that, Tesham satyuktanam bhajatam priti purvakam. Prabhupada said one more thing. He said that's very nice thing. He said that actually we can know who got the mercy of Krishna also by seeing the activities manifested. That was actually a problem Prabhupada faced, which was extraordinary strange problem. He had to work independent of his guru's mission, which was a great pain in his heart. When Prabhupada took sannyas, he was working with his god brothers. He even stayed in some of the ashramas. But whenever he tried to expand something, Prabhupada just said, chalo, I'll print 10,000 some books, magazines and all. They were not showing any interest in preaching. They are more focused on securing their mathas. Correct? Generally, people also in the society, their anxiety is securing the matha. You know? How to secure financial. And they were not allowing him to preach. And Prabhupada just walked out. And he saw that happening in Gaudiya Math.
too much anxiety for maintenance. Too much anxiety maintenance is actually a symptom of material life. What is happening in material life? There is any house, what are the whole day, how to eat food. There is no other anxiety. There is no anxiety, there is no effort, there is no expenditure, there is no plan for preaching. Correct? Do they have? Any house has? They do not have. Prabhupada saw this tamasha in his Gaudiya Math. Therefore, Prabhupada openly declared the Gaudiya Math has joint mess. It's nothing but anxiety for food they are having. That's all. Pura din कैसे पैसा आएगा, कैसे खाएंगे, कैसे पैसा आएगा, कैसे खाएंगे. Then they were absorbed in that anxiety. Prabhupada called it a joint mess and walked out. Because for this he is not putting an effort. Correct? He has not come, left his house for this. He had already his business. He has not come for that. He has come, the very purpose he has come to preach. So then when he started this movement, Prabhupada started his movement, he had to work extraordinarily in a very different way. He continuously awaited mercy of Krishna and continuously tried to preach wherever possible. Correct? He had hardly any resources. He was printing Back to Godhead magazine. He could have built a matta very easily in India. Prabhupada said, that was not an effort for me. I could have easily done it. He had enough support in India, but what a kind of expenditure he went into printing 3 volumes. Easily one matta could have been built in Vrindavan. That time it was not so expensive, land or construction. He could have. Prabhupada ignored all that because Guru had told him a particular way. What is the way he had told him? If you get money, print books. He has full faith. The Prabhupada many times says, I blindly followed my spiritual master. I don't know what is the result. Never I knew what going to be the result of all this. But you see, because it did like that, even in America, Prabhupada followed the same principle. And then when the money started coming profusely, because an explosion happened, Prabhupada said, I can't even imagine this. I should not even, any human calculation, I should not even survived in America. Forget about launching a worldwide mission. With 40 rupees, how did he survive? Not only survived, he launched a worldwide mission. And then, true, when the mission was, and again when the mission was expanding, Prabhupada printed books, it distributed books now. And the book distribution was going on, and inconceivably, that became the most lucrative thing ever, which you could not even imagine, because books were getting distributed in millions. The extraordinary miracle was happening. And when the money came profusely, then he built some temples. So Prabhupada said, don't think I ever disobeyed my spiritual master. He said, whenever you get money, print books, I did that. But when it came over and above, oversupply, so profuse money came, then I started constructing temple. You see Prabhupada life, that's how he did. He got the order when he is at 40 years of age. That is just like any person. You say, I give you 5 crore. What you will do? First I'll make a temple. He will not plan to preach. Make a temple, make a nice kitchen, make some arrangement, put a fixed deposit so that he can eat and he will sleep. That is typical household calculation. But Prabhupada calculation was very, very different. Very, very different. Very different calculation. And inconceivably, you see, Prabhupada said this, that you can see by the activities of a devotee in devotion service who got the mercy. You can see by the result. तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत ददामी बुद्धि योगम. किसको भगवान ने बुद्धि दिया दिख जाता है. समटाइम प्रॉपर से सम पीपल एक कॉमन सेंस का काम भी नहीं कर पाते और कुछ लोग बहुत मुश्किल काम ऐसे कर लेते हैं. सो वी कैन नो ही गॉट द बुद्धि. करेक्ट. सो सिमिलरली इन डिवोशन सर्विस ऑल्सो, who has actually got the mercy, we can see when he is able to do wonderful devotion service. We should not be envious.